Eilen tuli juteltua aiheesta, että onko Kojimalla hyvä lääkitys vai onko sillä ollenkaan lääkitystä. Mutta niin kyllä se jänniä visioita saa aikaiseksi. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now with the completion of the Chiral network, we may at last move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world. The United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Äänestäisikö tuon näköistä presidenttiä? Tän näköistä varmasti äänestäisi kyllä. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. Tää on kuollut. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the Chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tää ei jaksanut kuunnella. Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Ei oo enää niinku Now, allerginen wouldn't you kosketuksella. like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy.
which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. Okei, meni aikaa. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position, so we could rescue you. Okei. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. Jaa. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Oli ihan Got something tarpeeksi. else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Hmm? Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Jaha. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turned out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one, besides us, with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. Tulee tunnustuksia. I would tell you I did it for America. For love of country. No, mutta teit sen kun presidentti käski. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything.
Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. Ja Cliffordi oli pelastanut tämän hengen kuitenkin sodassa. The captain, Joo. saved my life. You know why they call me Die Hardman? Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. And I loved him. Vähän ehkä tiukkaa teki ampua se sitten. As much as I loved her. Okei, oli se rankka. Käsittämätöntä syyllisyyttä kantanut vuosikymmeniä. When he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, god damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. Hey, Sam. Been waiting for you. Lou? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through.
Can't risk necrosis. The body can't stay here. Jaha. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Joo, mä muistan tämän kyberpunkin paikan. Se oli klinikka, missä oli toi BB paketissa. Mä itse asiassa naureskelinkin se video löytyy kyllä mun YouTube-kanavalta. Sieltä löytyy joo. Sieltä löytyy myös Kojima heti alusta baarista niin kertomasta sen, miten se tekee pelejä. Siis kyberpunkista. Vähän tässäkin viitteitä tehtäviä kyberpunkkiin. Ja viittauksia löytyy. Jaha. Viimeinen tehtävä ilmeisesti. Eli pitää vielä poltettavaksi. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Yeah? Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Kuolema on pahempi. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Hä, Could use a man like you. varmasti. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Vahingossa. Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose.
them! Come on, Lou. One last delivery. Episodi 14. Kaveri pitää viedä poltettavaksi. All right. Well, I guess we're here. You still with me, Lou? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. Child's special. One of a kind. A BB candidate. Either that, or A sacrifice. a foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you wanna go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out. In Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Luottaisitteko ton näköiseen Lies tohtoriin? are an unfortunate necessity. Valehteleminen on tarpeellista. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs.
Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. Okei, tää joutuu vaimonsa ampumaan sitten. Ilmeisesti tää ei päättynyt hirveän hyvin. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. My
Mason. I'm sorry. Improvisoitu äänenvaimeni. BB? BB? BB, can you hear me? Can you hear me? It's Daddy. No, nyt sitten tiedetään koko likainen salaisuus. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. Jaha, muuttikin mielensä. A purpose that cannot fulfill outside the pod. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. On 30% mahdollisuus, että voi elää ulkona.
Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get up! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love
found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Ups. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! You told me your name was Sam Porter. Huh. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other Cliff. A dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me?
Niin. Oh God. Not BB2. Deadman pakotettiin painamaan semmoista. No! Sam. There you are. Ja näin sitten tuli Doomsi. Tää jäi katselemaan. Ei vaan niin kuin ollut valmis siirtymään eteenpäin. You wanna go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Näkyy ton arpi selkeästi. There you are. Welcome back. You understand his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission?
a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Order Bridges. Meidän polttaa omat seurantalaitteensa ja otti BB:n ulos. Come on, Lou. Wake up. Luu ei välttämättä. Wake up. Napanuora toiselle puolelle. Come on, Lou. Wake up. Elvytystä 2 sormella. Wake up. Wake up! Wake up. Ei taida onnistua. No. Lou. PT vauvoja. Mietit noin entisiä BB:tä. Kappassade ei enää vahingoita. Sellainen peli. Joo, tuossa pari kertaa kaatu tässä loppuvaiheessa, mutta muuten toimii aika hyvin. Oli yllätyksiä ladattu kyllä tosi paljon loppuun. En ole ehkä täysin samaa mieltä, mutta arvotus kesti tosi pitkään, mikä on hyvä juttu. Yleensä pelit ja elokuvat on tylysiä siinä vaiheessa, kun se arvotus lähtee selviämään ja ei ole enää mitään, mutta toi oli mielenkiintoinen toi loppupelinkin säästelty vähän ja loppu tuntui pitkitetöltä, että ei ollut sellaista lyhyttä. No, Kojimalla nämä loput ja animaatiot yleensä tuppaa olemaan vähän massiivisempia, että näin edespäin. Tässä oli niinku ihan oikeesti niinku tää 5 kappaletta käytännössä sitä loppua, eli niinku 3 pelistä oli käytännössä loppua, mikä on aika paljon tietysti. Oli mielenkiintoinen idea toi postimiehen simulaatio. Jotenkin tuntuu siltä, että tää on niinku sellainen
peliversio uuskumman kirjallisuuden laji, mikä on maaginen realismi. Mut niinku tää oli sillain niinku, että vähän niinku sekagenre. Toisaalta niinku managerointia, toisaalta kauhua. Toisaalta tämmönen nää niinku leffapeli. Et vähän kaikkea. Oli mielenkiintoinen kokemus kyllä. Oli seikkailu kyllä. Olette ihan oikeassa, että olipa seikkailu kyllä. Tämmönen näin niinku... Mitähän lääkkeitä se on maistellut, en tiedäkään. Mutta oli tosiaan mielenkiintoinen ja on ihan tyytyväinen, että tää tuli viimeinkin pelattua, koska tää on omalla tavallaan tämmönen niinku popularisoitu taidepeli käytössä. Taidepelithän on semmosia, mitä ei kaikki ihmiset jaksa pelata, mutta tää on vähän niinku Kojima tekee tämmösiä taiteellisia pelejä, jossa on kuitenkin sitten aika paljon pelattavaa. Lyödäänkö vetoa, että niinku krediittien jälkeen tulee myöskin niinku jotain lisää videopätkää. Ei oo hirveen moni peli ei ole oikeesti niinku sellainen huijannut mua, että nyt se loppuu, ei lopukaan. Nyt se loppuu, ei lopukaan. No nyt se loppuu. No ei itse asiassa vieläkään lopu. Et tässäkin nähtiin periaatteessa kai niinku 2 kertaan nää niinku lopputekstit. Halutaanko tässä viestiä sitä, että se ihmisen... Että ihminen on niin päättäväinen ja kestävä ja menee vaikka läpi harmaasta kivestä, että senkin takia pelissä voi olla niinku useampia loppuja. Että okei, nyt voisi loppua. No ei itse asiassa tahdolla eteenpäin. Joku tällainen näin ajatus siinä varmasti. Ja kyllähän tätä varmaan niin näitä piirteitä tässä pelissä niin arvioidaan tosi pitkälle ja vielä vuosien jälkeenkin löytyy erilaisia näkökulmia, että mitä tällä oikeasti haettiin. Mut kyllähän tää selkeästi viesti oli se, että niin kun ihmisten yhdistäminen. Et posti on itse asiassa ollut ensimmäisiä asioita, jotka on yhdistänyt ihmisiä, posti ja kirjeet ja näin edespäin ennen internettiä. Et nyt vaan nää rupes tässä näin, että mitäs jos me käytettäisiin tuon puolesta internettinä, että mitä sitten tapahtuu, kun ihmiset alkaa jakaa asioita. Et tässäkin se oli simuloitu sillä, että sä aloit saada niinku lisää vaan keksintöjä ja sitten kun sä teit niille hommia, niille selviytyjille. Ja sitten mitä parempi konnektio sulla oli sillä alueella, mitä enemmän sä olit tehnyt tehtäviä, jotka yhdistää ihmisiä, sitä enemmän sä näit muiden pelaajien rakenteita. Et kyllä mä näin tässä sillain niin kuin aika vahvasti, että tää puhuu siitä, että ihmisten välisestä yhteydestä. Että mitä se, kuka tärkeää se on ja mitä se vaatii. Ja tässä niin kuin Porteri oli sitten, niin kuin hän oli hyvin vastahakoinen sankari. Hän ei ollut halunnut olla oikein tekemissä mistään muiden ihmisten kanssa, koska hänet oli erotettu isästään ja se niin kuin kaiku tuli siitä. Niin kaikuja tuli tosiaan. Että. Mut onnistui vielä yllättämään lopussa, mikä on tosi kiva juttu. Et jakso pelata tänään ja en lähtenyt mitään 100% suoritusta tekemään tästä pelistä, koska siinä olisi mennyt ikä ja terveys ja mä niinku ehkä tykkään, että mä saan järkevässä ajassa pelattua pelin, koska pelejä on paljon ja ei saisi tulla semmoista oloa, että tuhlaa pelatessa elämäänsä ja aikaansa. Tällaisia ajatuksia. Tietysti tässä on varmasti nyt copyrightattua musiikkia kaikkea. Niin enpä tiedä muuten miten YouTube, jos tästä tekee lyhennetty version, niin mitä se tykkää näistä copyrightatuista musiikeista. Tässä olisi ollut toi pelimuoto, että se kytkee nämä copyrightatut musiikit pois, mutta mä en nyt käyttänyt sitä. Ehkä vähän lyhytnäköistä multa, mutta päädyin siihen.
Eli tälleen. Sitten täytyy ruveta miettimään, että mitä seuraavaksi. Muutama peli tässä onkin kesken vielä, että niinku Deathloop kans ja Dark Souls tietysti, sitä on hyvä kärsiä eteenpäin. Hommasin muuten itselleni uuden niinku peliohjaimen. Täytyy kokeilla, että onnistuisiko tällaista Dark Souls. Miten äijän käy. Mutta joo, jotain tämmöisiä skifipelejä voisin jatkaa tosiaan jatkossakin. Ja nämä isommat pelit on vaan aikamoisia urakoita, että tässäkin on mennyt niin kuin ihan oikeasti aika kiitettävä aika tämän Death Strandingin kanssa, että mä laskeskelin, että mä en hirveän montaa isoa peliä pysty vuodessa esimerkiksi nauhoittamaan, vaikka joka viikko nauhoittaisi. Mutta kuitenkin kiitos katsomisesta ja kiitos mielenkiinnosta ja toivottavasti tämä avarsi tätä peliä. Mä aion kyllä nyt odotella tämän niin lopputekstien jälkeen, että tuleeko siellä vielä jotain lisäystä tähän tarinaan. Koska tässä on oikeasti niin kuin käytetty kaikki mahdollisuudet kertoa tarinaa. En ole kyllä niin kuin totesin, niin en ole monessa pelissä niin kuin ollut sillainen, että loppuksi nyt ei. Loppuksi nyt vielä tulee tarinaa. Et jotenkin niin kuin, se oli hyvin kevyt. Samanlainen kikka oli tossa Control-pelissä, missä niin kuin oli yhdessä vaiheessa, että he feikki loppu. Ja sitten se tarina jatkukin sen jälkeen. Se oli ihan tyylikästä. Sitten tässä oli niin kuin aika monta kertaa ne pyrkii rikkomaan 4. seinää. Mikä on vähän semmonen, että mulla on vähän sekavat tunteet siitä, että mitä jos pelissä yritetään rikkoa niin kuin toi 4. seinä. Siis siitä oli ihan hyviä esimerkkejä on Kojiman peleistä ollut 4. seinän rikkomista niinku Metal Gear Solidissa, että mikä tuo musiikki on. Se on Mantiksen mielenhallinta tunnussävelmä pomotappelussa ja muuta. Ne on ihan ollut hauskoja, mutta tosiaan siis se on... Tää olisi ollut ihan yhtä hyvä peli ilman sitä 4. seinän rikkomista. Pyritään siihen, että se ei saisi olla niinku itsestäänselvyys, että niinku pyritään hämärtämään pelin ja todellisuuden välistä rajaa. Näin mä ainakin itse koen. Ja olihan tää teknisesti ihan hyvä peli tosiaan, isot kentät ja kannattaa GDC-luennoista katsoa tuolta YouTubesta, kun tämän firman työntekijä kertoo siitä, että miten ne sai ton Pathfindingin toimimaan. Koska toihan oli niinku, ne oli käynyt graafinen tiimi Islannissa ja toi post-apokalyptinen jenkit näyttää näköjään Islannilta. Mutta että niinku, se oli pelaajalle suunniteltu käsin toi ympäristö, niin sitten niillä oli isoja ongelmia saada tekoäly toimii siellä. Ja tää jatkuu vielä. Tässä on se valokuva. Niin se on ton vaimon kuva siinä. Louise. Niin Louise taisi olla sen vaimon nimi.